OK, bonjour tout le monde et bienvenue à cette première séance de colloque Populisme et sciences sociales et merci d'être là à 9 h du matin. Je m'appelle Efe Peker et je suis prof adjoint à l'école d'études sociologiques et anthropologiques à l'Université d'Ottawa. Good morning everyone and welcome to this first session of the Colloquium, Populism and the Social Sciences, and thanks for being here at 9 a.m. My name is, well, not for the ones in Germany that I'm seeing, in other places. So my name is Efe Peker, and I'm an assistant professor in the School of Sociological and Anthropological Studies at the University of Ottawa. So I'll be alternating between French and English throughout this introductory session, so bear with me. It's going to be a bit like the press conferences of Justin Trudeau or the Eurovision Song Contest, so like whichever you prefer. Ce colloque est un produit d'une collaboration entre deux universités, l'Université d'Ottawa et l'Université de Québec à Montréal. Plus particulièrement la Faculté des sciences sociales à Ottawa et la Faculté des sciences humaines à l'UQAM. Et encore plus particulièrement, c'est une co-organisation de Guillaume Dufour, Jamila Monès et moi. Donc, je remercie nos institutions et je remercie Guillaume et Jamila pour avoir rendu cela possible. This colloquium is an organization, a co-organization or collaboration between two universities, University of Ottawa and University of Québec in Montreal. And more particularly, the faculties of social sciences and human sciences in the two universities. And even more particularly, it's a co-organization between Guillaume, me, and Jamila. So I'd like to thank the two of them for Guillaume and Jamila for making this possible. La question, pourquoi le populisme? Le début du XXIe siècle est le théâtre d'une croissance globale de la politique populiste, comme vous le savez, et l'étude du phénomène en sciences sociales suscite également un intérêt renouvelé. Le concept de populisme a été utilisé depuis la fin du XIXe siècle et il a reçu une attention plus systématique depuis les années 60. Mais ce n'est que récemment que son utilisation s'est généralisée et parfois au détriment de sa précision conceptuelle. The question of why populism comes from the fact that populism has been kind of a buzzword in the 21st century and with the rise of populist politics around the world. Although the concept has been around since at least the 19th century and it has gained a renewed interest since the 1960s, only recently we're seeing the rise of populism into not only a political reality, but also becoming a buzzword, and sometimes to the detriment of a precise utilization of the concept. Et avec ce colloque, notre objectif est de contribuer à la conversation académique sur le sujet et surtout faire le pont entre les littératures francophones et anglophones, parce qu'on peut dire que les deux solitudes existent également dans ce domaine. With this colloquium, our goal is to contribute to the academic conversation on the topic, and especially to build a bridge between Anglophone and Francophone literatures on the topic, and because one can say that the two solitudes exist in this domain as well. Notre colloque est bilingue et interdisciplinaire. On a 8 sessions en 2 jours et une trentaine de participants issus d'universités de 6 pays. Donc, j'aimerais remercier tous les intervenants et les membres du public qui sont là, surtout ces jours-ci où nous avons trop de réunions Zoom, donc c'est bien apprécié. Our colloquium is bilingual and interdisciplinary, and we have 8 sessions in 2 days and about 30 participants coming from universities in 6 countries. So I'd like to thank all the participants, people who've submitted their abstracts, and also other people who are joining in to join the session today. Especially these days when we have too many Zoom sessions, there's something called a Zoom fatigue. So we really appreciate you being here. Et pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre la session en direct, je vous rappelle que la session est en cours d'enregistrement et on va partager la vidéo avec vous plus tard. And for those of you who cannot be here today, we're recording the session and we will be doing so in the 8 panels that proceed in the next 2 days so that people can watch it later. And I'll be sharing the link with all of you later.
Donc, on commence avec, bon, on est très chanceux aujourd'hui, on a trois, trois présentations de, on va commencer avec Elke Winter, et puis on va continuer avec Frédérick-Guillaume Dufour, et puis on va finir avec Daniel Stockemer, et puis ça va nous donner une trentaine de minutes pour la question, pour une discussion avant de terminer. So we're lucky to have Elke Winter from University of Ottawa, Guillaume Dufour from UQAM, and Daniel Stockemer from the University of Ottawa. We'll start with Elke Winter and then continue with Guillaume and end with Daniel, followed by a session of questions that leaves us about 30 minutes at the end. S'il y a quelque chose d'autre, à ajouter, Guillaume, Jamila? Alles gut. Ouais, ok. Donc, c'est pas juste bilingue, mais il y a aussi la langue. Donc, on commence avec Elke Winter. Elke est un prof, est une professeure à l'Université d'Ottawa à l'École d'études sociologiques et anthropologiques. Sa recherche porte sur la migration, l'ethnicité, le multiculturalisme et l'identité nationale au Canada, Québec et en Europe. Elle a écrit des ouvrages en sociologie historique, notamment sur l'idée de race dans la sociologie allemande classique et sur la contribution de Max Weber à la sociologie des relations ethniques. Elke's research touches on themes such as migration, ethnicity, multiculturalism, and national identity in Canada, Quebec, and Europe. And her works deal with historical sociology, especially the idea of race in the German sociology, classical German sociology, and the contributions of Max Weber to the sociology of ethnic relations. And I also invite you to check out her book, Us, Them, and Others, Pluralism and National Identity in Diverse Societies. So without further ado, je passe le mot à Elke. Merci beaucoup, Efe, pour cette généreuse introduction. Je vais essayer de, si je peux partager mon écran. Voilà, attendez, est-ce que ça doit pas parler? Voilà, vous le voyez? Yeah, OK. Donc, un grand merci aux organisateurs de nous permettre de se réunir ce matin. Pourquoi on a changé l'ordre? C'est pas, on avait le choix, soit un homme, une femme, un homme, ou anglais, français, anglais. Donc, dans le fond, je pense qu'on a changé de l'ordre parce que moi, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un travail inachevé. Comme Efe a dit, ce n'est pas vraiment mon champ de spécialisation, le populisme. Toutefois, on m'a demandé d'intégrer, c'est-à-dire de faire le lien avec le populisme et d'autres champs d'études comme le nationalisme, l'immigration, etc. Je vais faire ma présentation en anglais parce que ce que je vais présenter, j'avais commencé à développer à l'Université Harvard et je l'avais fait en anglais. Donc, it's going to be more easy for me to continue in that language that I explored this research. As I said, I was asked to present an overview. So this is going to be an overview and how populism is linked to other fields of research these days. So I've changed my title, as you can see. And if you tell me like 2-3 minutes, maybe better 3 before the end, so that I can wrap up. I haven't practiced this, so we'll see whether we go with time. Okay, so I've changed the title. So what actually is the origin at this work is that I try to situate the research in populism into research in other fields. And this is the way I want to do this is by kind of taking you with me on my journey that I am doing myself and that is still not ended. And it's really exploring some of the questions that I find particularly bothering these days. And the way I've phrased it is 1+3 narratives about ordinary people in the social sciences literature. So what I'm presenting is really narratives, and I will hope to
convince you that all of these narratives are kind of interesting and that there are no easy answers. Why do I say 1 plus 3 is because, I know I have to see whether I can move this. Okay, right, because the first one is, and I just, sorry, technology, I need to move your images a little bit out of the way. Because the first one is not obviously a narrative. So what I have come across in my research these days is that there is actually an increase in, and that's what the literature is saying, in immigration, particularly in skilled immigration. As we can see, all of the countries, not only it has been a prerogative of settler societies to select immigrants based on their economic skills, but in recent years, this has been imitated by many countries in the world. Even even Germany is now looking for skilled workers from outside the European Union, and as Checker and Parsons point out, 44% of UN member states want to increase the number of highly immigrants. You also have the research of Brankovic showing us that the middle classes in non-Western societies are expanding, so in size and education levels, in income, so more and more migrants that apply for these for migration that also come from middle class backgrounds. Immigration policies, that's mostly the work of Hein de Haas, have become more economically selective and will no longer selecting by ethnic origin, but rather they are more open to ethnically and racially diverse people. And then we also have a wider number of immigration and citizenship investor schemes, right, where Malta is offering citizenship for investors for a certain amount of money. So we do have schemes that actually value class, high class, and cultural human capital over race and ethnicity. These Elleman has shown these factors or selection categories like human capital are increasingly also applied to other immigration categories. They're used even for family migration and refugee selection in resettlement programs. And in my recent work, I've also found them in Canada in naturalization, right? So you can basically naturalize fairly easily because you know where to find the information, you know the websites. If you are a highly skilled person, or at least a university or educated person or college educated works, you navigate these hurdles easily. If you are someone from a less developed country, if you are a woman refugee, you're going to be struggling a lot with this. Immigrants, it has been shown, are often higher educated than the native born. That's why we invite them in to help these countries where the middle class is shrinking. I mean, we've recently heard Trudeau announcing that after the pandemic, Canada wants to increase its portion of economically selected migrants again, just in order to overcome the economic downfalls that we've seen. Furthermore, and now you're again in the way, sorry. This is nice to have the Zoom and have the pictures, but they're always there where I need them. And then also public attitudes are in general favorable of skilled immigrants. And then because they not become a public burden, or they're perceived not being a public burden. Now, this is an interesting narrative, which I think can be is really sustained in the literature. We find a lot of references that speak to that make me believe that this narrative is kind of has some truth to it. However, it is interesting that this is also happening as Western societies are increasingly polarized. This is, sorry, my next slide, which I need to get here. So this is then the second narrative, and the first one about ordinary people. And I do not define ordinary people in this
presentation. I hope that maybe Stefan will help me out with this in his presentation later, but also because I wanted to bring different perceptions in, and as you will realize, they are perceived differently. If you look mostly in the social inequality literature in the social sciences, then you get the impression that ordinary people in Western societies are extremely under threat. We have evidence of rising social inequality, right? The gap between the rich and the poor is opening. There is a demonstration of an erosion of the middle class, like of a thinning of the middle class. We have a rise of the super rich that basically cluster on top of society. The two next points on the slide: return of the Gilded Ages. You will see Thomas Piketty's, or this will resonate with you if you know Thomas Piketty's work. Refeudalization of society is Sigurd Neckel. So that idea that you have increasingly people who hoard money with financial the changes of capitalism are able to become richer and richer. That are the same people that also at this point benefit from the pandemic because they can just sit it out, and they will deal with each other, live in clusters. We couldn't, we don't call us ghettos, but they definitely gated communities. They will pass on their wealth by inheritance to their offspring. And so we have a situation where no longer we have this kind of social mobility and the equal horizontal comradeship that Anderson's promised us of the nation. We also scholars also find that they point out demographic changes, namely aging societies, the coming of age of the second and third generation of non-EU immigrants. The works that I'd like to kind of mention here are the one by Eric Kaufmann, White Shift, that idea that white majority people in Western societies are feeling kind of besieged by immigrants, by these shifts. They observe the changing face of their environment. They see this particularly in the cities. And there is the question to what extent, and I think, since part of this is done in collaboration with UQAM and at uOttawa too, there's obviously the question of the cultural defense of nation, right? So what are the cultural rights of majority populations in these countries? This is the work of Leaf Orgard. Who argues that since we have, taking on Kim Licker's minority work on minority rights, he argues that there should maybe be these days cultural rights for majorities. In yet another but kind of related literature, you've seen it, I've moved from more economic kind of considerations to demographic changes to now cultural changes. If we think of the work of Andreas Reckwitz and others, then we see also changes in the meaning and in the value of cultural capital, right? This idea that there has been the cultural production machine is just now working very differently. We have digitalization, we have the singularization of cultural productions. It's no longer, you don't want to be Monsieur or Madame Tout le Monde, but really it is about creativity, the rise of the creative class, if you have Richard Florida's work. So you have, and this is kind of, there's something is going on with our cultural production that is not only different, but it's also valued different, right? Nowadays, you have to be on LinkedIn, you have to be connected, you have to be able to do Zoom conferences like we're doing now. And these are the things that not only will lead to an increase of economic kind of accumulation, but also this is where the cultural rewards are, where the value is given, what you have to do and to be, how to be in.
Similarly, we have seen a liberalization of gender roles, the right of rights for women and LGBTQ plus people. And where is this taking place? It is taking place in mostly the cities. You have, for example, I'm just going to do it here, Legal and Pearson, they conducted a comparative analysis of European cities, and they are 2 European cities, London, Paris, and then 2 US cities, New York and San Francisco, to assess how these superstar cities have generated and maintained durable inequalities across geographic space, right? So this is something that is taking place. There too, you have a division between the and increasingly mobile, multi-ethnic, plurilingual, anywheres, if you want to take the this language, and locally rooted somewhere. So this is in a way the winners and losers of globalization. And even if when I said before, the work that has been showing that that the children of immigrants are increasingly socially mobile, this too is obviously one of the reasons, is because their parents, their fathers, because it's usually the position of the father that this is compared, they moved to the cities, they moved to, first generation immigrants moved to areas with high mobility prospects. They did no longer move to the countryside. So here we have that idea that in the social inequality literature, that ordinary white people, majorities, are under threat. It is in my next kind of narrative, I follow more the populism literature, and this is something that I think will be kind of looked at further by Guillaume and Daniel. So Jim with me here, but what the way that this or the ordinary people are here are, I call this misguided. Obviously, always with a question mark because I'm still working on these things, but. What shows my interpretation, and I'll see whether Daniel agrees with me on this, is what actually shows, I think, the populism literature is that the socioeconomics factors are increasingly more important than economic factors. What do I mean by this? What works like Ari Hochschild's Strangers in Their Own Land, for example, show is that it is not the lowest of the low. It is not the underclass or the white working class that actually is most affected or most drawn to populist frames and discourses. But it is mostly the lower middle class, those people who are in fear of falling, right? You still have to be able to fall in order to have this fear. And it is those people who will be drawn to populist discourses. Ari Hochschild, in her work on in the US and the kind of she went to Louisiana to speak with supporters of then at the Tea Party, and they perceived, they used the word of line cutters. They perceived women, migrants, racialized minorities as line cutters, meaning they feel that they have been working there for a long time. They're struggling to make ends meet. They are not using social benefit because that is regarded as morally not right. And they all of a sudden feel that other people, like women that used to be at home and like migrants, like racialized minorities, are cutting the line and preventing them from achieving the American dream. This is probably one of the reasons why Make America Great Again has had such a kind of big resonance among this population. You have at the same time a vilification of the urban elite. They are corrupt, they are immoral, they're detached, they can move. They're actually siding with the line cutters, right? They are liberals, so they understand or they feel that there is
might be racism, and they may be going on the street and protesting with the Black Lives Matter movement. So they are in a way turning against their own people. And these own people, you know, the ordinary people represent them and feel that they are hardworking, they're morally upstanding, and they're basically the last people that have some sense of kind of morals. That's the way how they are perceived. Okay, you have about 3 minutes. Yeah, that works. Populist strength exacerbate these grievances. They undermine trust in public institutions. And then what we've seen is also, I should say that recently, a partial transition, right? You have still some people that are politically disengaged, but they have been able to being kind of mobilized by some of our populist leaders. And we just think of Donald Trump's 70 million votes. That is something that we can see. What I want to underline is that we're here now really in the realm of appearances, moral evaluations, dignity, outrage. We're not no longer in the realm of arguments. Oh, yep, there we go, sorry. The last discourse that I then found is diametrically in opposite, and that is when you look at literature such as critical race. From this perspective, these white ordinary people that we've just seen as going through hardship and then feeling morally deprived and culturally deprived are merely whining. Basically, what we find here is that they're whining over relative status loss as brown bodies previously excluded by law are slowly catching up. The arguments put forth for this narrative is that populism isn't a working class backlash by economic have-nots and left behinds, but the property, pensioned, well-off white middle class voters that turned to Trump, voted for Brexit, and in Germany for the AfD. So it's not about economic inequality, but it is identity politics. This is a white backlash. They also argue that long-standing racialized citizens are still at the bottom of society. We've seen this in the pandemic, and I'm looking forward to Daniel's talk here. And racism, glass ceilings, violent policing persists for these racialized citizens, even if they are well-educated and skilled, right? So this doesn't help them at all. They also point out that temporary migration schemes outweigh immigration. That means people of color that come in are often still coming at the bottom, and that even if you are high skilled, then increasingly you have this kind of two-step migration, which doesn't allow permanence, but just leaves you in precarity and limbo for a long time. Here too, we are in the realm of recompense, recognition, deeply emotional grievances, and we're talking about dignity. And so I will conclude, roughly staying in my time. So there are no right or wrong answers, at least from my end. And I think that all of these discourses or narratives present understandable, legitimate grievances, and populist discourses increase them and lead to further polarization. If you add to this the crisis of the public sphere, meaning the digital meaning and the increasingly parallel universes of the news media. Well, it's not the news media anymore, it's social media where people get their arguments from. You can see how this is, we're driving apart. And that what dominates increasingly is outrage, not arguments and empathy wars. How can we understand this better? Well, I think this is what this conference is about. And also in some of our work, which we will present later tomorrow, we look more at practical and local and practice-oriented actions to avoid populist kind of polarization. I stop here. Thank you. Ok, merci Elke. C'était une excellente façon de commencer la conversation, à mon avis. On continue avec Guillaume. I think this was an excellent way to start the conversation with a general theoretical background. On continue avec Guillaume Dufour. Guillaume est professeur au département de sociologie à l'UQAM. Son expertise, et il y en a beaucoup, comprend la sociologie comparative et politique et historique, la globalisation, du nationalisme et les transformations sociales. Son dernier livre de 2019 est La sociologie du nationalisme, relations, cognition, comparaison et processus.
Next up, we have Guillaume Dufour. His specialties include comparative and historical sociology, globalization, nationalism, and social transformations. And his latest book from 2019 is the Sociology of Nationalism, Relations, Cognitions, Comparisons, and Processes. So without further ado, I pass the word to Guillaume. Merci. Bon, je vais essayer de partager. Voilà, OK. Alors, un gros merci à mon collègue Efe et peut-être une future collègue, Jamina Monès, qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Ce qui est difficile quand on travaille avec Efe, c'est que ça nous fait paraître très, très vieux, tellement il est compétent avec l'ensemble de nouvelles technologies dont Elke nous a dit qu'il fallait connaître pour être in. Mais c'est vraiment très agréable de travailler avec vous deux. Comme l'a souligné Efe, l'angle à partir duquel j'aborde la problématique aujourd'hui est l'angle un peu de quelqu'un qui arrive de la sociologie politique, la sociologie historique. Et en m'intéressant au travail sur le populisme de Cas Mudde, j'ai trouvé, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, qui travaille sur l'extrême droite. C'est un des experts les plus importants sur l'extrême droite européenne, qui a commencé à travailler sur l'extrême droite dès le début des années 80. 90, excusez-moi. Et là où j'ai décroché, c'est vraiment sur la question de la relation entre démocratisation, dédémocratisation et populisme. Okay? Et donc, mon intervention va être très, très méthodologique, mais il y a des finalités, il y a des conséquences pour la pratique sociale qui sont importantes. Et c'est un débat qui me permet de mesurer un peu la façon différente qu'on peut aborder le populisme en sciences sociales, dépendamment de si on vient davantage de la politique comparée plus classique ou d'une perspective plus socio-historique dont je vais me revendiquer. Voilà, OK, il faut changer par ici. Alors, pourquoi une critique socio-historique? C'est l'éternelle querelle des méthodes, la vieille querelle des méthodes allemandes, où la question qui se posait, c'était dans quelle mesure est-ce qu'il faut emprunter les théories des sciences de la nature, ou plutôt des modèles épistémologiques de la science de la nature en sciences sociales, ce qui était un peu le point de vue de l'école de Vienne, alors que l'école historique allemande argumentait en faveur d'un ancrage plus historique de l'analyse des institutions. Okay? Et c'est encore le même débat qu'on a aujourd'hui. Et les gens qui sont davantage d'une perspective socio-historique comme moi vont dire qu'il faut justement avoir une analyse politique qui est plus contextualisée. Il faut procéder à l'historicisation des relations entre les mécanismes, les processus, les institutions et les situer au sein d'une même configuration sociale. Et que tout ça, ce n'est pas juste la scolastique, mais que ça nous permet aussi de déboucher sur une meilleure compréhension et orientation de la politique, de la pratique politique. Alors, mon argument va procéder en 4 étapes. Je vais commencer par revenir rapidement, mais vraiment très rapidement, sur la définition du populisme chez Mudde, c'est sur sa conception des droites radicales. Ensuite, j'entre rapidement également sur la question de la démocratisation, de la dédémocratisation et de sa relation avec le populisme. Et ensuite, je vais faire 2 arguments, un en faveur d'amender le modèle de Mudde. On s'entend que c'est vraiment une querelle à l'interne dans les gens qui travaillent sur la relation entre la droite radicale et le populisme et la démocratie. Mais je pense qu'il faut amender un peu le modèle de Mudde et procéder à une stratégie comparative un peu différente des régimes populistes et historiciser cette stratégie comparative. Alors, chez Mudde, donc on a une définition du populisme qui est devenue presque hégémonique au sein de la discipline. C'est presque un peu comme le travail de Gellner au début des années 80 dans la sociologie du nationalisme. Après, tout le monde devait citer Gellner. C'est un peu ce qui se passe avec Mudde depuis les années 2000. Alors, son travail définit le populisme comme une idéologie peu substantielle qui considère que la société est divisée en 2 camps, homogènes et antagonistes, le peuple pur et l'élite corrompue, et qui affirme que la politique devrait être l'expression de la volonté générale du peuple. Okay?
Je ne suis pas entièrement d'accord avec la définition de Mudde. J'apporterai quelques nuances que je fais dans un livre qui va paraître en 2021. Mais grosso modo, je suis tout à fait d'accord pour travailler avec cette définition-là aujourd'hui, OK? Et montrer un peu où ça mène Mudde dans son raisonnement sur la droite radicale et sur les questions liées à la démocratie. Alors, Mudde s'intéresse depuis très longtemps aux extrêmes droites européennes et il définit donc la droite radicale, donc une droite un peu en rupture avec l'extrême droite classique, par son recours, par trois éléments. Recours au nativisme. Okay, les sociologues du nationalisme vont moins aimer le terme de nativisme. On préférait une définition plus précise du nationalisme, mais bref, nativisme, autoritarisme et recours au populisme. Okay, donc, c'est vraiment, le populisme est une composante essentielle des discours de droite radicale aujourd'hui, selon Mudde, et ce populisme-là fait partie des solutions du marketing, du style des droites contemporaines aujourd'hui. Okay, donc, c'est absolument normal que Salvini, par exemple, en Europe, se présente comme quelqu'un qui ne porte pas de cravate, etc. Ça fait vraiment partie du style populiste. Trump doit porter une casquette et ça aussi, ça fait partie du style populiste. Okay? Donc, il y a vraiment cet élément de style qui vise à même montrer sur la scène publique l'absence d'endroits de médiation entre la personne en mesure d'interpréter et d'énoncer la parole légitime au nom du peuple et le peuple des populistes. Dans le débat sur populisme et démocratisation, on a un ensemble assez important, un dégradé assez important de positions. Okay? On a surtout du côté de la gauche et des partisans d'un populisme de gauche. Donc, on pourrait penser à Laclos et Mouffe comme étant vraiment l'idéal type ici. Des gens pour qui le populisme constitue l'essence de la démocratie et pour qui le populisme est associé à une politique d'émancipation. Okay? C'était une position qui a été très forte chez Laclos. Mouffe le défend encore. Et donc, dans les mouvements de gauche radicale, que ce soit la France insoumise, Podemos, on a entendu aussi à Québec solidaire des gens se réclamer un peu de cette position-là. À l'autre bout du spectre, on a des positions complètement différentes. Chez Roger Griffin, donc l'historien principal ou un des historiens principaux du fascisme aujourd'hui, l'ultranationalisme et le populisme font partie des composantes essentielles du fascisme. Et chez Jan Werner Müller, on a aussi une définition, une compréhension du populisme comme étant une logique qui érode systématiquement la démocratie libérale. Okay? Donc, Müller est très près de la position de Mudde sur plein d'éléments, mais sur cet élément-là, il y a vraiment une différence importante. Müller, c'est important de le rappeler, comparé aux latino-américanistes, Müller travaille depuis longtemps sur l'Europe centrale et pour lui, quelque chose comme une démocratie illibérale dont se réclame par exemple Orban est une contradiction dans les termes. Okay? Il ne peut pas y avoir quelque chose comme une démocratie illibérale pour Müller. Donc ici, il y a des différences de sensibilité qui ne sont pas, à mon avis, déconnectées complètement de différences de contextes régionaux aussi. Okay? Les gens qui ont travaillé sur l'Amérique latine où le champ de l'étude du populisme en Amérique latine a été plus a un certain soft spot, je dirais, pour le populisme de gauche. Okay? Ça reste quelque chose qui est présenté comme pouvant corriger des éléments problématiques de la démocratie libérale, alors que les gens qui viennent plutôt de la tradition européenne de travail sur l'extrême droite sont beaucoup plus sceptiques à l'égard des composants bénéfiques du populisme. Alors, dans Brève introduction au populisme, un ouvrage que Mudde écrit avec Kaldwasser en 2018. Les deux auteurs cherchent à proposer une position qui est médiane. Okay? Donc, une position où le populisme apparaît parfois comme un correctif nécessaire à la démocratie libérale, à certains dérèglements de la démocratie libérale, et ils vont énumérer un ensemble de moments où
le populisme peut favoriser la démocratisation. Et donc, ça les mène à ce tableau, qui est un tableau assez intéressant. C'est le genre de tableau qui paraît bien dans un papier politique comparé, où on a la démocratie libérale à l'extrême droite du tableau, l'autoritarisme complet à l'extrême gauche, et on cherche à montrer les impacts positifs que peut avoir le populisme dans certains cas, des impacts négatifs également, et à voir comment ça peut se déplacer d'un côté à l'autre de l'échelle. C'est ici que la critique socio-historique tend à rentrer un peu en compte. Un tableau comme ça pour un socio-historien, c'est quelque chose qui a certains inconvénients, dont celui d'abstraire les dynamiques causales identifiées dans leur contexte historique. Et donc, il me semble qu'il y a ici des problèmes au niveau de l'abstraction et l'universalisation qu'on fait de tendances qui sont identifiées dans le tableau, notamment en généralisant des dynamiques qui, à mon avis, sont spécifiques à des contextes historiques particuliers, à des configurations historiques particulières, celle de la fin de la guerre froide, par exemple, celle de la fin des dictatures en Amérique du Sud. On pourrait continuer comme ça, la décennie de libération nationale aussi est parfois invoquée. Et donc, dans ce chapitre-là, ou dans cette section-là de l'argument de Mudde et Calvasa, on passe d'un exemple à l'autre, et le travail entre la sociologie et l'histoire ici est un travail qui me semble incomplet, au sens où le sociologue ou le politologue va chercher les exemples historiques qui servent à illustrer la théorie, mais l'histoire ne vient pas aider à construire les catégories historiques comme telles. Il ne vient pas aider à construire les unités d'analyse qui nous intéressent comme telles. Et donc, ici, il y a un enjeu. Donc, dans l'étude plus socio-historique de la démocratie, ce sur quoi les socio-historiens ont insisté, c'est davantage sur l'importance de contextualiser ce qu'on entend par démocratie. On ne peut pas se contenter d'avoir une définition comme Schumpeter, où il y a démocratie, où est-ce qu'il y a alternance de partis politiques au pouvoir, où il y a un vote et alternance de partis politiques au pouvoir. Ce qui nous intéresse, notamment depuis Tilly et depuis toute la transformation que Tilly, Tarrow, McAdam ont fait de ce champ-là, c'est de montrer que ce qu'on entend par démocratie évolue énormément à travers le temps. Et donc, il faut reconstruire des régimes politiques qu'on situe dans le temps, les structures d'opportunités qui sont spécifiques à ces régimes-là, les répertoires d'action, les types de contention sociale qui sont spécifiques à ces régimes-là. Ensuite, on va identifier des mécanismes et des configurations institutionnelles au sein desquelles se situent des dynamiques démocratiques. Et on va mettre l'accent sur les mécanismes de démocratisation et de dédémocratisation comme des processus qui sont contradictoires et non linéaires. C'est-à-dire que le développement d'une démocratie peut aussi avoir des moments de setback, de recul. Et donc, ce qui nous intéresse presque ici, c'est moins d'avoir des catégories qui sont finies de ce que c'est que la démocratie et de ce que c'est qu'un régime autoritaire, que de mettre l'accent sur les mécanismes qui, dans un contexte donné, favorisent une plus grande démocratisation ou, au contraire, les mécanismes qui vont faire reculer la démocratisation. Et je vous donne quelques exemples de ce type de travaux. Alors, Tilly, dès 1995, par exemple, va s'intéresser à certains mécanismes démocratiques et il va les mettre en relation avec leurs conditions nécessaires. Alors, vous voyez que ces conditions et mécanismes ici peuvent varier dans le temps, peuvent être spécifiques, peuvent nous permettre de faire un travail historique un peu plus précis. Même chose ici, donc Tilly 2017, suite à son travail sur les inégalités durables, Tilly va s'intéresser
encore une fois, un mécanisme qui permet la dissolution ou le renforcement, la réduction ou l'accentuation d'un ensemble de mécanismes qui vont venir augmenter la démocratisation ou la réduire. Okay? Et ça, c'est très proche, ça nous permet de faire un travail qui est très proche de celui de deux politologues qui sont Ziblatt et Levitsky, qui travaillent non pas sur le populisme, mais sur l'autoritarisme. Et ce qui est intéressant quand on lit Ziblatt et Levitsky, c'est que quand on regarde les mécanismes qu'ils attribuent au gouvernement autoritaire au pouvoir, c'est sensiblement les mêmes que ce qu'on a vu chez les populistes qui ont pris le pouvoir. Okay? Donc, la vague la plus contemporaine de populistes qui ont pris le pouvoir. Donc, j'ai fait une lecture où j'abstrais un peu, comme sociologue, les différentes pratiques qu'ils ont identifiées en faisant des mécanismes de subversion des institutions démocratiques. Et ce qu'on a, c'est une liste qui s'applique évidemment très bien à Bolsonaro, à Trump, etc. Ce qui m'a frappé aussi dans l'argument d'Ziblatt et Levitsky, c'est à quel point ça permet de faire ressortir aussi que ces pratiques-là ont été utilisées par des gouvernements très néolibéraux. Hein. Donc, c'est un checklist qu'on retrouve chez Berlusconi, mais aussi chez Fujimori au Pérou, okay, où c'est vraiment une espèce d'effet copycat qu'on a d'un à l'autre. Alors, qu'est-ce que je propose de faire avec le modèle que je vous ai vu tantôt? Je pense que il faut recadrer les comparaisons qu'on fait sur les populismes en les situant au sein de configurations historiques plus précises. Okay? Éviter de chercher à avoir un modèle qui serait universel de la relation entre démocratie et populisme. Ces modèles-là vont avoir tendance à généraliser des dynamiques qui ont pu être possibles dans certains contextes, mais qui ne sont pas, qui sont justement pas universalisables. Okay? Donc, en ayant des analyses comparatives qui sont plus configurationnelles, on peut ensuite regarder les convergences et les divergences au sein d'une même configuration et retrouver la place des agents et de l'agentivité au sein de ces configurations-là. Ça permet aussi de reconstruire les conventions politiques et culturelles d'une configuration particulière, okay? De voir dans cette configuration-là, quels étaient les hot button issues, donc les enjeux clivants, quels étaient les dog whistles, c'était quoi les mots-clés sur lesquels les populistes pouvaient s'appuyer pour aller chercher leur base. Quels étaient les régimes et structures d'opportunités spécifiques à cette configuration-là, okay? Les répertoires d'action, les contentions propres à cette configuration donnée. Okay, il manque un accent aigu ici. Et ici, je vais faire... 3 minutes, OK. Et laissez-moi faire un petit peu de millage ici sur l'argument de Elke, tantôt sur ce qu'on voit aux États-Unis, hein, sur la structure de classe aux États-Unis. Est-ce que les gens qui appuyaient des mouvements plus fascistes dans les années 30 aux États-Unis sont les mêmes que ceux qui appuient Trump aujourd'hui? Si on cherche à universaliser le modèle, on va dire, oui, c'est la même chose. Okay? Oui, c'est juste des white collars, etc. Mais si on est sensible effectivement à l'historicité des classes sociales et à leur formation historique, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est effectivement que là où l'appui est très fort, c'est les white educated without college. Okay? Et ce n'est pas, effectivement, comme le disait Elke, ce n'est pas nécessairement les gens qui sont pauvres. Aux États-Unis, vous pouvez avoir de ce groupe de personnes-là qui travaillent et qui font 80 000 $ par année. Donc, ce n'est pas des gens qui sont nécessairement dans les bas revenus, mais c'est des gens qui ont atteint un certain statut socio-économique avec des diplômes relativement peu élevés. Okay? Et donc, qui, au niveau du capital académique, culturel, etc., font partie de la vieille classe ouvrière fordiste, on pourrait dire. Classe ouvrière fordiste qui n'existait pas vraiment dans les années 20-30, okay? Mais classe ouvrière fordiste qui est mise en péril dans le contexte actuel. Okay?
de l'internalisation des structures de production. Ce qu'il faut faire au niveau de nos comparaisons aussi, c'est les incorporer, c'est-à-dire identifier les mécanismes causaux qui traversent les cas au sein d'une même configuration historique. Okay? Donc, montrer comment le Brexit, Trump ont un effet extrêmement important sur les acteurs de l'élection française suivante. On est toujours dans la même configuration ou époque historique, mais là, on a vraiment un effet où les électeurs du Front national et les stratèges du Front national cherchent à créer un effet copycat, à émuler le succès, et ça va faire en sorte que les acteurs dans le contexte français font non seulement partie de la même configuration, mais subissent une dépendance de la trajectoire, okay, de ce qui s'est passé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Enfin, une comparaison incorporée permet aussi de situer nos comparaisons par rapport à deux dynamiques qui sont extrêmement importantes. La situation du capitalisme global dans un contexte donné et les dynamiques géopolitiques dans un contexte donné également. Finalement, incorporer, historiciser, étape suivante. Donc, pourquoi historiciser nos comparaisons par configuration? Pour éviter 4 biais des analyses plus positivistes en sciences sociales. Donc, premier biais, le présentéisme, juger les dynamiques passées à la lumière de régimes d'opportunités contemporains. L'anachronisme, éviter d'universaliser les structures d'opportunités politiques spécifiques à des conjonctures historiques données. Éviter les biais régionaux, ça va de soi. Éviter la déhistoricisation, c'est-à-dire de prendre en compte que la trajectoire historique au sein de laquelle s'inscrivent les cas étudiés. Et je pense notamment aux études historiques qui nous permettent de voir comment la même formation d'extrême droite va avoir tendance à euphémiser son vocabulaire afin de mieux se situer dans le champ politique. Alors, pourquoi ce travail ou pourquoi faire ces nuances sur le travail de comparaison? D'abord, pour raffiner nos démarches comparatives. Okay? L'histoire n'est pas seulement un ensemble où les politologues et les sociologues peuvent piger, ce n'est pas un buffet. Il y a vraiment un travail à faire avec l'histoire en retour sur nos catégories historiques. Évidemment, pour mieux évaluer les risques qui pèsent sur le processus de démocratisation à l'heure actuelle. Et pour mieux évaluer les structures d'opportunités qui se présentent aux acteurs qui souhaitent renforcer la démocratie aujourd'hui ou freiner les processus de démocratisation, de dédémocratisation. Merci. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation. Notre prochaine présentation est par Daniel Stockemer. Daniel est prof aux sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Sa recherche se concentre sur la participation politique, les élections, mouvements sociaux, l'extrémisme de droite, démocratie, démocratisation, la représentation des femmes, méthodes quantitatives et qualitatives. Next up, we have Daniel Stockemer from political science at the University of Ottawa. His research touches upon political participation, elections, social movements, extreme right-wing movements, democracy, de-democratization, among others. Also, do check out his book, Populism Around the World, A Comparative Perspective from 2018. And also, more specifically, the Front National in France continued to change under Jean-Marie Le Pen and Marine Le Pen. Donc, je laisse la parole à Daniel. Okay, now everybody should be able to hear me. Do people see my PowerPoint? Yes. Very good. So what I will do, I will basically give you an idea of the research projects we are working on. I provide some theoretical background, and then I will tell you what we are doing right now and how this is relevant. So the idea is that populists are bad in managing crises, and this has repercussions.
So I first want to start off a little bit with what does the literature tell us on populists in crisis. We can clearly see the populist leaders throughout their tenure, and even when they're not in power, perform and perpetuate a sense of crisis. They do so by securitizing politics. There's always some kind of enemy who is threatening the country. The enemy can be the elites, can be immigrants, it can be international organizations, it can be a conglomerate of all of it. They maintain the rhetoric of an extensive threat to the people based on this securitization politics. They scapegoat the elite as responsible for the crisis, and they propagate a continued, I would say, state of emergency that requires extraordinary measures, and also sometimes some non-democratic measures. And so the populist leader pretends to rise above politics in times of crisis. She presents to be the only capable of saving her country in this state of emergency. And in many ways, crises have served as vehicles for populists to combine like this anti-elitism with a Sikh ideology. And the Sikh ideology is mainly, if we follow Mudde, some type of nativism or some type of anti-immigration sentiment. And crises have perpetuated populist rise to power. For example, Donald Trump used a double crisis in the US political system, a crisis of confidence in the political institutions, with confidence levels of Congress around 18% when he reached power, and some kind of immigration crisis where there was a feeling that more and more immigrants come in illegally. And it's also right, I mean, if we look at the numbers, the US has also more immigrants right now than they have ever had before. And if we look at another important example, Bolsonaro, there were actually 4 crises that helped him to propel to power in 2018, a recession, polarization or a really polarized electorate, a corruption crisis of the Workers' Party, and a security crisis. And now the question is, how do actually populists do when they have to take responsibility, share a crisis? And then so the question is, how does this promise of effective leadership hold when a country is hit by a real, or what I call a transboundary crisis? A transboundary crisis, what we have with COVID right now. This is a crisis where the personal safety and health as well as collective security is in danger. And we know this if it's just some facts. We all know the facts about COVID. So I mean, as of 2 days ago, or no, as of not November 29th, I mean, 2 days ago was November 24th, we had nearly 60 million infections and 1.4 million deaths, and the source is the Johns Hopkins University. And so let's compare a little bit the idea of populist leadership and populism with effective crisis management. And when I refer to effective crisis management, I look at mainly the populations of Boyne or Boyne et al. So effective crisis management involves 5 steps. Sense making, that basically means making sense of the crisis, detecting signals of the upcoming crisis, and getting to know what the crisis will be. Then decision making, the capability to make crucial decisions in times of crisis. Meaning making means to communicate these decisions and to explain the citizens why these decisions are important. And then in terminating the crisis, and this basically means, okay, take steps to finally get back to a normal, even if this normal is a new normal. And then the last step is learning. I mean, learn lessons from the crisis and avoid them if any future crisis will arrive. So but I think there's a big contradiction between these 5 steps in populist leadership. For example, sense making. In the populist mindset, there's a continued struggles between 2 antagonistic camps, the virtuous people on the one hand and the corrupt elite on the other hand. And in such an environment, it's more important to destroy your competitors than to work together with them to make sense of a crisis and solve them. And moreover, populists see science, academics, general public servants with experience as enemies. So it's very hard that they will actually listen to them. And as a result, scientific evidence that is particularly important when we approach a crisis like COVID-19 is repeatedly neglected or belittled. Decision-making. In a crisis situation, especially in like a federal state like Brazil or the United States, there needs to be a multi-level, multi-organizational response network.
And this involves cooperations between the different levels and the different players. But this goes against the idea of this Machiavellian version of a strong populist leader who thinks he or she is in charge of everything. So the populist leader will face serious problems, first by their inexperience in policymaking, lack of qualified personnel, and also the lack of vertical or horizontal accountability. Because in the populist mindset, he's accountable for everything. Meaning making. And by definition, a populist leader, I mean, what's asked in the crisis is kind of an inclusive frame. But by definition, a populist leader cannot provide this inclusive frame. And such an inclusive frame that should transcend social, ethnic, and religious boundaries. But in the populist mindset, there's a friend and foe. So to reunite the country, bringing them in one way forward is very difficult if the populist works with two antagonistic camps. Terminating. And it's also unclear if the populist worldview fits in. I mean, such a transboundary crisis like COVID will probably provide a new normalcy. I mean, the life before might not be the same as the life after. But this life after might be difficult to fit in the populist mindset. And also in such a situation, citizens rather want harmony than dissent, which also goes against the whole idea of these two antagonistic camps. And finally, learning. A populist never takes responsibility for anything that goes wrong. Populist works on scapegoating and blaming. So it might be the media that's responsible, the corrupt elites, foreign powers, international organizations, or some kind of weird conglomerate of combination of factors. But in a transboundary crisis that transcends boundaries, that's there all over the world, this does not really work. And we also need a lot of coordination. For example, in search of a vaccine and so on and so forth. And the populist leader might not be willing to provide this coordination during, after, and even before the crisis. So this is kind of the theoretical background. We think, I do this research with colleagues from Germany at Bonn. So what we think is that, I mean, this failure of a populist leader to provide effective crisis management has repercussions. It should have repercussions on how COVID displays itself in a country. And so we have three hypotheses. The first one is countries governed by populists have higher infection rates and death tolls than countries governed by a non-populist. For this, we use cross-national data. The dependent variables are infection rate per 100,000 residents and death rate per 100,000 residents. And independent variables are dummy for populist government, and controls are like development level, strength of bureaucracy, etc. Even more importantly, our second hypothesis is in countries governed by populist, subnational units with more support for the populist leader have higher infection rates and higher death tolls than subnational units with lower support for the populist. As a case, we use Brazil. Why Brazil? Brazil is significant subnational variation with regard to infection rates and death tolls, as well as measures taken to manage the crisis across regions. For example, there are very different measures in place across regions because Brazil is a federal state and it's the governors who mainly decide upon the measures in place. So the idea we want to look at, compare federal states whose governor is aligned with Bolsonaro and federal states whose governor is not aligned with Bolsonaro, and see if there are any difference in infection rates and death tolls. And then, even more importantly, also to increase the N, we'll look at every municipality in Paris, in Brazil, and look at the infection rates and death tolls. There are nearly 5,600 municipalities, and see if in municipalities with higher support for Bolsonaro, and we lose the last presidential election as a proxy, the infection, the death toll is higher. And we control for health budget, age of the population, population density, affluence of the municipality. We are right now in data collection is nearly done. But as you can imagine, this is a big task. And then third,
we have a third hypothesis: compared to opponents, supporters of the populists are more likely to belittle a pandemic such as COVID-19 and defy crisis containment laws such as social distancing. And to do that, we will use an original survey at the individual level to detect behavioral and attitudinal patterns of Bolsonaro and non-Bolsonaro supporters. We will use a telephone survey with a randomized sample. The N is 2,000 people. And the survey will go into the field on December 1st, 2020, so in a couple of days. Yeah, so that's quickly what I have to say. I'm happy to hear questions. Thank you very much. Okay, thank you very much, Daniel. Maintenant, on peut passer aux questions. On a 22 minutes. Et pour les questions, vous pouvez utiliser, et je pense qu'il y a un bouton pour lever la main. Aussi, dans les boîtes à conversation, vous pouvez écrire questions et puis vous pouvez activer votre micro. For English, well, for questions, feel free to raise your hand using the raising the hand button. But also in the conversation chat box, you can write question, and then we'll activate the microphone, and you can ask the question. Ok, Stéphane. Oui, merci à vous trois pour ces passionnantes contributions. J'aurais évidemment beaucoup de choses à dire à chacun, mais je vais uniquement me concentrer là. Enfin, Daniel, c'est pour toi la question. Je suppose que tu es bien conscient des limites méthodologiques de ton approche, puisqu'il y a déjà deux problèmes au départ, c'est-à-dire que tu prends comme cas populiste uniquement Trump et Bolsonaro. Apparemment, il faudrait au moins, par exemple, prendre Orban et le gouvernement Morawiecki II en Pologne, etc. Enfin, dans d'autres zones, tu le sais très bien, donc je ne vais rien t'apprendre, mais aussi, évidemment, en dehors des cas dits populistes, comparer avec l'approche des gouvernements non populistes et être sûr que le gouvernement Macron en France a fait un meilleur travail que les gouvernements populistes, que les résultats ont été moins autoritaristes en matière de sécurité générale, etc. Et là, évidemment, tu me vois venir, en restant très prudent, je suis loin d'être certain qu'il y a une démonstration à ce niveau-là. Mais bon, ce sera peut-être le cas plus tard. Mais je pense que tu ne seras pas forcément en désaccord avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, là, illustrer la faillite des gouvernements populistes à partir de Trump et Bolsonaro me semble un peu se donner la tâche facile par rapport au reste du monde et aux divers régimes qui se sont occupés de cette crise mondiale. Voilà. Can I respond quickly? Of course. Stefan, I think you didn't read my first hypothesis. The first hypothesis is to do this cross-sectionally. I mean, the first hypothesis is to actually look at, I mean, that was H1, to basically just look cross-sectionally by using every country in the world and using there are some data sets right now out there. They determine which are populist governments and not, and determine this cross-nationally. And in the second step, we go sub-national level. I think that's kind of an ideal research design. You first look at, does this relationship exist cross-nationally? And then you also look at within country differentiation. But if you remember, my first hypothesis was basically checking, okay, we take all the countries, we do a dummy variable for populism, and then see if there's any effect. And I mean, and if there's none, I mean, we have to refine our theoretical argument that it might only apply to certain types of populism. And of course, we also are in the debate, are we doing two different dummies for right-wing and left-wing populists, or do we do only one dummy for populism in the model? So these are things we are discussing, but I think the research design I've suggested takes this into consideration. I think that was H1, what you are basically suggesting. Thank you. Other questions? D'autres questions?
Okay. Je vois Andrew et puis Ezgi. So let's have Andrew's question first, and then the Ezgi's. Okay, thank you. And thank you to the organizers of the conference and to the three presenters. Moi, j'ai une question pour Guillaume. Bonjour. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup la relation entre le populisme et la démocratisation et surtout la dédémocratisation. Et je suis tout à fait d'accord avec ton analyse dans le sens que il faut historiciser et prendre compte du contexte de chaque cas pour avoir une idée complète de qu'est-ce qui se passe dans chaque cas. Donc, je partage tes critiques du schéma de Mudde et son collègue. Mais moi, je t'invite de peut-être parler plus à propos de cette relation, dans le sens que est-ce que c'est quand même possible d'avoir des généralisations quand même de la relation entre le populisme et le processus de la démocratisation et de la démocratisation? Merci Andrew, je suis vraiment content de te voir à ce colloque. Je pense qu'on va converger sur une position similaire. Je pense que si on a fait notre analyse contextuelle d'abord, ensuite on va être mieux placé pour voir qu'est-ce qui est spécifique à des contextes donnés et est-ce qu'il y a des patterns qui, eux, semblent davantage universalisables. Donc, c'est pas, j'arrive pas à une conclusion qui serait totalement anti-conclusion universelle à travers le temps, mais la stratégie pour y arriver serait différente. Quand j'ai vu le modèle de Mudde et Calvasser, ça me semble vraiment tout plaqué sur le même contexte et c'est ça que je trouvais assez particulier. Notamment dans le contexte où le livre a été écrit, où personnellement, je ne vois pas dans la période actuelle, dans la vague actuelle de populisme de droite, quoi que ce soit qui est favorable à une dynamique de démocratisation. C'est ça qui m'a le plus interpellé dans ce modèle-là. Merci, Guillaume. Next up is Ezgi's question. Yeah. Hi, everybody. Thank you for all the presenters for their research and let us know about details from other countries. My question is to Elke. You said that it is also said that in populism, cultural, ideological, even emotional factors make more sense than the economic factors. I mean, I really cannot really imagine where economic factors doesn't that make sense. I wonder the range, and I also wonder because looking at the, for instance, Turkish case, we know that it really makes sense in the strange power of authoritarian populism of AKP. It is really based on these interest-based networks. So at least it's in initial years, introductory years, they have to establish some kind of these material-based networks. And if you look at the analysis of the AKP throughout these periods, you can also come across with that. So what do you think at least this range or correlation between the economic factors? I really wonder this part. I cannot imagine that just cultural and ideology could result in the power of some populist leader or populist regime, let me say. Thank you. Thank you. That's it's a great question, and I think there's still a lot of debate. What I have tried to make sense of is really the range of what I've found so far in the literature, and I think that there is a kind of
a translation taking place, right? I think you cannot just say when, and I believe Daniel has done some work on this too, if you really just try to see who is most likely to vote for populist leaders, then you just go by class differences. You just try to see whether it is really like economic deprivation. We don't come to conclusive results. It is not those that are neither in the, and we should do this collectively and comparatively, but it's neither in the US case nor in the British case nor and I don't know about Poland and other cases, but it's not the most economically deprived. But what is more is that populist leaders are able to translate economic fears, fear of falling into, and that they actually exacerbate those fears, that this becomes more important than to look at people who feel excluded, who feel left behind, who feel a fear for their livelihoods. Then this makes more sense to predict. If you want to predict whether they vote for populism, then that is the most important. That seems to get better results than if you just basically, I say just in quotation marks here, look at actually material factors, whether how much money, how much income and they have. That's what I was trying to say. This is what I think the literature is converging on that I read, but again, I'm happy to kind of see whether this is works differently. But that's what I was going to see, that this would be better predictors for embracing populism and for voting right wing than material determinants. Does that answer? I didn't, the question on the networks. I don't think I answered that. Yeah, I mean, yeah, you are right. At least there is this fear of maybe deprivation or exclusion. Also, sometimes, these populist leaders, appeal as creating some kind of idea of gains. And it's while I say networks, it can be party, local branches, or some kind of neighborhood networks. I'm talking about Turkey, and in some cases, and in municipalities, they use for kind of some, for instance, help or assist it in its initial years. I'm talking about. And also, for instance, people believe that if they become part of these local branches or these networks, they will have gain at some point. So this is what I was trying to address. I mean, the populist leaders just say that, yeah, you will gain with me if you come behind me. This is also something to take into consideration. So I wondered how these works, not just, how much people deprived or how these people vote, but yeah, I really understand your point. Yeah, I think we're on the same side here. Make America great again. It's not just about greatness, but also get the jobs back home or keep them home. Yeah, thank you. Axel, I think you wanted to follow up. Yeah, I'm sorry. So I'm not so much sure if it is a question of I'm adding something, but I think when it comes to these material aspects, as material situation be measured in numbers as an explanandum for populism does not so much make sense, as Elke Winter said. The point is, if we look to material and economic relations as a social process where it is about integrating certain groups of people into networks of economic relations or giving privileges according to ideology and culture and all this. If we talk about something, maybe let's call it a cultural political economy, then material relations are becoming very senseful. Then the material position of the person does not really explain populism, but the interrelation between the populist interpellation and the management of economic situations
and degrees of exclusion and inclusion is starting to make more sense. And so it's a bit a methodological question if I focus on economic numbers or if I focus on certain processes of mobilization and demobilization. So that's what I would to add. Thank you, Axel. Other questions? D'autres questions? Emily? Oui, bonjour. Alors, ma question est pour Guillaume. J'apprécie beaucoup l'emphase que vous avez mis sur la nécessité de penser au contexte et de l'histoire et des institutions quand on considère la relation entre le populisme et la démocratie. Et je me demande, quand on essaie d'évaluer ce rôle du contexte et des institutions, pourrait-il être également utile de penser au populisme? Je pense qu'on a tendance d'essayer de catégoriser les partis politiques comme étant populistes ou non populistes. Et comme vous l'avez dit, cela ne fonctionne pas de façon linéaire. La relation des partis au système politique peut changer à un moment ou un autre. Donc, je me demande, est-ce que ce serait utile aussi de désagréger un petit peu le populisme dans ses aspects? Est-ce qu'il y a des moments où un parti politique peut aborder des questions d'une manière plus ou moins populiste ou adopter un discours qui démontre une analyse populiste, mais vis-à-vis certaines institutions, mais pas d'autres institutions de l'État, ou dans certains moments, mais pas dans d'autres moments. Donc, je ne sais pas si la question est claire, mais je me demande si on peut penser au populisme comme quelque chose qu'on voit dans des moments, dans certains narratifs, dans certains discours, mais qui ne soit pas nécessairement une catégorie dans laquelle un parti appartient ou non. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Si je vous renvoyais la question puis je vous disais, est-ce que la CAQ est un parti populiste? Voyons, on a souvent cette discussion-là avec mes étudiantes et mes étudiants. Et personnellement, à cette question-là, je répondrais que durant la campagne électorale, la CAQ a vraiment été un populiste light. Il y a vraiment eu une mobilisation beaucoup. Les hot button issues qui sont habituellement activés par les populistes, la CAQ les a presque toutes activés. Okay? Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont populistes surtout? En tout cas, ils n'ont certainement pas le type de gestion de crise dont Daniel parlait. C'est une gestion de crise qui, pour une fois, il y a vraiment une écoute de la science, ce qui n'est pas tout à fait le cas, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici dans d'autres domaines. Donc, oui, je pense qu'il faut vraiment resituer la relation aux institutions et aux discours dans des contextes. Un de ceux que je trouve qui fait vraiment bien l'argument là-dessus, c'est Brubaker sur la relation entre nationalisme et populisme, hein, qui montre que la relation entre populisme et nationalisme dans le contexte où les États-nations ne sont pas encore formés et ne sont pas encore l'unité politique hégémonique à l'échelle globale, ça crée des discours nationalistes de libération nationale qui n'ont absolument rien à voir avec le type de discours où on a exactement les mêmes termes qui sont mobilisés aujourd'hui, mais que le terme de nation ici est plus utilisé dans le sens de créer un État-nation, mais bien de réaffirmer la priorité du groupe national sur les autres groupes. Et cette analyse-là est impossible si on ne contextualise pas justement différentes périodes historiques. Donc, oui, tout à fait d'accord sur l'importance de contextualiser. Merci, Guillaume. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. We have 4 minutes, so maybe a last question before we wrap it up. If I'm just going to
add a word on to Emily's question, if I may. If I don't see anyone else, so just to be very quick. I think this was, by the way, hi. But I think it's Guillaume also mentioned Roger Brubaker's work. I think in the work that is dates about 2 to 3 years, Bart Bonikowski also defines populism as a political way of political framing. And I think that makes actually quite sense. And then we can see we cannot identify one populist leader or one populist party, but we can actually then look at their discourses and see when are populist frames used. And they may be that, Guillaume, and from your kind of, the spreading of best practices or copycat, I think that we see some of our more established political parties also at some point using populist frames in response to, by being challenged by more populist right-wing groups. So I think that makes it's a very good point that we should probably think about how this will allow for a more nuanced analysis. Merci. Oui, merci, Elke. On a 2 minutes, donc avant de partir, je vais laisser le mot à Guillaume pour dire au revoir à tout le monde. Mais j'aimerais juste vous rappeler qu'on continue dans 15 minutes, en fait, avec le deuxième panel, les théories du populisme, avec Stéphane Mivert, Jamila Monès et Olivier Bélanger et Stéphanie Page aussi. So before we leave, I'm just reminding you that we're continuing in 15 minutes with the Theories of Populism session. Et puis, on va continuer à l'après-midi avec le populisme dans les Amériques, dans le 3e panel. Et dans le 4e, c'est le populisme à la française. And then in the afternoon today, we'll continue with populism in the Americas and populism à la française to finish off today. Et j'aimerais remercier tout le monde d'être venu et faire partie de cette conversation. Et on va continuer dans 15 minutes. Thanks again for coming, and we'll continue in 15 minutes. And je passe la parole à Guillaume. En fait, merci beaucoup. Efe, j'ai pas tellement de choses à rajouter parce que, effectivement, je nous renvoie à 15 minutes. Sauf peut-être que je vais écrire à Axel. Axel, I'm going to write to you because I think I just want to answer your question. I think it was a little bit unfair that we moved to something else. I just want to make sure that I understood correctly, but I'll get back to you by mail. Okay. Alors, on se revoit dans 15 minutes. So we'll get back all together in 15 minutes for the second panel. Thanks.